It's your techie DJ Sma 255 wanafuse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwana asifiwe na ahimidiwe. I hope wote mko sawa. Nilikwambieni kwamba nilikuwa nipo Zanzibar and nilipata fursa kwenye mkutano ambao ulikuwa ni mzito sana na umekutanisha watu ambao ni wazito sana. C2C, meaningful connectivity, ambao connect to connect, iliunganisha watu wote ambao unawafahamu na usiwafahamu wanaodeal na mambo ya networking. Sisi tunajua tu kampuni za simu, lakini kuna watu ambao wanadeal na minara, kuna watu wanadeal na fiber, kuna watu wanadeal na satellite, kuna watu wanadeal na cyber security na vitu vingi. Na ilikuwa ni panel ambayo imekutanisha watu kutoka nchi tofauti tofauti barani Afrika na nje ya Afrika. Sasa mimi kama akili yangu jinsi ilivyo nikikaa pale naangalia fursa, especially wanawafikiria sana wanafuse na jinsi gani ambavyo tunaweza tukafaidika na mkutano huu. So huyu bwana mtasikia jina lake, nilibahatika kufanya naye interview. Na kwa nini nilimchagua? Kwanza ni kijana, alafu ni mtu ambaye he's brilliant, he's very intelligent, na alikuwepo kwenye panel. Huyu ni mtu ambaye ana uwezo wa kuanalyze, wa kudadavua jambo, akajua tatizo liko wapi, alafu akaja na solution. Kwa hiyo hata kwenye panels ambazo zilikuwepo yeye alikuwa upande wa kuchallenge. Na ni Mwafrika ambaye ana asili ya Ethiopia na ni msomi. Ana bachelor's, ana master's na ana doctorate. Kwa hiyo ni mtu ambaye ni msomi, mtasikia kwenye introduction yake. So hapa tulifanya interview kwa Kiingereza, lakini kadri tunavyoenda nitakuwa naivunja ili muwe mnaelewa na kukudadavulieni, reading between the lines. Na mimi kwa kweli kuna vitu ambavyo nilikuwa na mtazamo tofauti, lakini jamaa amenibadilisha, na kuna vitu ambavyo naweza nikasema nilikuwa nimetoka kwenye njia lakini amenirudisha kwenye njia. So wanafuse, tusikilize. Wanafuse, naomba pause, alafu namba hii hapo. Ingia, show love, changia ulichonacho. Kama vile ambavyo DJ Sma huwa sichoki kutengeneza content ambazo naamini zinafaidisha watu. Kila utengenezaji wake unahitaji kamera, unahitaji microphone, unahitaji laptop, unahitaji software za kuedit, unahitaji wifi, unahitaji muda, unahitaji research, unahitaji internet. Hivi vitendea kazi ndo vinafanya kazi iwe nyepesi. So far nina mic 2 za studio kama unavyoziona hapo, Red NT pamoja na Blue Yeti. Vile nina wireless mic kwa ajili ya interview za popote. Kilichobakia ni laptop yangu nishasema huwa inanisumbua sana, kwa hiyo kwenye kuedit inanitesa sana. So far imebakia 1,000,000 tu ili niweze kukamilisha kupata laptop. Vitendea kazi ndo ambavyo vinaniwezesha niendelee kufanya kazi kwa wepesi zaidi. Kwenye hii video kama utakavyoona, hata sauti ilibidi nitumie simu ndo kama microphone tunapokezana. So wanafuse, show love kama vile mimi ambavyo wanaendelea kutoa content, na hata kama umetoa usichoke kutoa. Show love, haya sio malipo bali ni support. Sina cha kukulipeni zaidi ya kusema Mungu akuzidisheni ulipotoa. Sina kingine cha kukupeni zaidi ya one love, na mnajua jinsi gani nawapenda wanafuse kwa support yenu. And by the way, wakati inatokea ilikuwa ni katikati, yani baada ya mkutano nilimuomba tukatafuta muda kidogo, tukapata nafasi ya kukaa and hatukumaliza interview, lakini hichi kidogo ambacho tulikifanya kilikuwa kina faida kubwa sana na tumekubaliana tutaendelea na majadiliano haya. Assalamu alaikum wanafuse, it's your techie DJ Sma 255 all the way from Zanzibar, Tanzania. I've had a privilege meeting an African youth who I'll let him do the introduction and share with us his expertise. Hey, my name is Dr. Naoll Mordasa. Kwa hiyo kama nilivyosema ni doctor, ni mtu ambaye ana PhD. Naoll Mordasa. I am a engineering management and computer information expert, over 20 years of experience in the industry. Ni mtu ambaye ana experience ya zaidi ya miaka 20 kwenye game, primarily in the financial sector, especially kwenye upande wa kifedha, from platform build, trading platforms, as well as any all-inclusive banking core engines and platforms. Na najua wanafuse wapo aina tofauti. Kwa hiyo kama wewe ni mwanafuse ambaye anachokifanya ubwana na wewe unakifanya, naomba tukutane kwenye comment section. I am born and raised in Ethiopia, Addis Ababa.
Anasema nimezaliwa na kukulia Addis Ababa. And I am a true capital, right? Yes, that's the capital, and I'm a true Pan-African. Na anasema I'm a true Pan-African. Anasema mimi Mwafrika asilia ambaye naijali Afrika. Okay. And so just briefly for those who don't understand the technicalities, what do you do? So hapa baada ya kuongelea anachokifanya alitumia lugha ambayo kwa mtu wa kawaida sio rahisi. Kwa hiyo nikamsikiliza afu nikamwambia kwa watu ambao hawakuelewi, hebu tueleweshe ni kitu gani ambacho unakifanya. I am an enterprise chief architect. What that entails is we'll assist the teams. I have a team of around 40 engineers and architects working for me. Kwa hiyo kwanza ana wataalamu zaidi ya 40 ambao wako chini yake. What we do is we analyze a problem. Hichi ndio kitu ambacho nilipenda sana kwamba ana uwezo na what we do is we analyze a problem. Tunakagua tatizo the financial institution may have ambayo taasisi ya kifedha huenda ikawa nayo, such as performance, mfano kama performance, utendaji kazi, such as systems are failing a lot. So what we do is we identify the issues and the challenge and come up with a solution. Tunatambua au tunagundua tatizo ni kitu gani, alafu tunakuja na suluhisho. Design and implement that. Na jinsi ya kuitengeneza suluhisho na jinsi ya kuifanyisha kazi. And after we implemented the fix or the enhancement, we will run it to ensure we've met the expectation. So this is one of the reasons that I really wanted to talk to a colleague here, because what he does, he analyzes the problem and comes with a solution. And he's a true Pan-Africanist. So what we're trying to do is we'll take a general look of the way things are in Africa, and he will give his suggestion and advice on how and what can be done to fix. So kwa wale ambao hawajaelewa hapo nilichokisema, kwa sababu nilikuwa nafanya interview ya kizungu, nikawa naeleza kwa nini nimeamua kufanya interview na huyu bwana, kwamba ni mtaalamu wa kugundua matatizo na kutafutia solution. Alafu tutatumia ubobezi huo katika kuiangalia Afrika na matatizo yake na jinsi ya kuyatafutia suluhisho. So kicking out on the questions, since we have a few minutes left, my first question is the current mode of governance in Africa. Generally it's a democracy. Do you believe it's the right mode of governance? Will it take us to where we want to be as independence, and does it nurture the right kind of leaders? So swali langu la kwanza nilimuuliza ni kwamba swala la demokrasia, mfumo wa kiuongozi Afrika, je, anadhani ni sahihi? Na je, demokrasia ni sahihi? Na je, tunadhani kwamba itatupeleka sehemu ambayo tunataka kufika? Na je, inazalisha viongozi sahihi? Africa, as you know, it comprises 54 countries, right? And areas and countries are, they have their own unique differences, however, in general, right? Kwa hiyo anasema Afrika ina nchi zaidi ya 54 na kila nchi kwa kawaida ina jinsi ya inavyodili na mfumo wake wa kiuongozi. Most of African countries are going towards democracy. Lakini anasema nchi nyingi za Afrika zinaenda au zinaelekea kwenye demokrasia. Lakini democracy requires a civilized and educated society. Anasema demokrasia inahitaji jamii ambayo iko civilized, ambayo imeendelea, so that they understand rules of law and all the civil services therefore, ambao wanajua kufuata sheria na mifumo yote ya huduma kwa jamii. It would be difficult to start from democracy or to be at the stage where the West is at today. Na hapa hii ni kitu cha muhimu sana. Kwa hiyo anasema ni ngumu kwa Afrika kuanza moja kwa moja kwenye demokrasia na kufikia kiwango ambacho nchi za magharibi zimefikia. Kwao huenda kwa kiwango kikubwa demokrasia ikawa inafanya kazi, kwa sababu kama alivyosema wana civilized society, wana jamii ambayo imeendelea na imesoma. Lakini kwa sisi Afrika tulipoanzia, ndio mwanzo tumetoka ya Afrika, nchi nyingi sasa hivi zina labda nusu ya muongo, miaka 50 hivi, zingine zimezidi, zingine zimepungua tangia tumepata uhuru. Kwa hiyo bado ni changa. Kwa hiyo anachojaribu kusema ni kwamba kwa nchi changa kuingia moja kwa moja kwenye demokrasia ni ngumu kufaidika na demokrasia. Because it is a journey. Kwa sababu ni safari. It takes time.
inahitaji muda and education na inahitaji elimu and civilization na maendeleo to get to that maturity level. However, we have to start somewhere. Ili kufikia maturity level, sehemu ya ukomavu. Lakini vile vile anasema lazima tuanze sehemu. But the government should play a greater role. Lakini anasema serikali inatakiwa ifanye kazi kubwa in the economic development as well as in any environment. Kwa sababu ya economic development, maendeleo ya kiuchumi. Na hii ni muhimu sana kwa sababu nchi nyingi za Kiafrika ukiangalia kiuchumi bado hatujaendelea, na ni moja ya matatizo makubwa sana. Ensure, services are created. Kwa sababu ya kuhakikisha kwamba, na yeye anasema sehemu ya kijamii, kwamba huduma za kijamii zinapatikana. Well as, the local problems are solved by the local talent. Na hichi ni kitu cha muhimu sana. Hata kwenye makala yangu ya kwenye demokrasia niliongelea, akasema local problems are supposed to be solved by local talent. Kwamba matatizo yetu ya Kiafrika yanatakiwa yatatuliwe na vipaji vya Afrika. Kwa maana nyingine, sisi wenyewe wa Afrika tunatakiwa tuachwe tutatue matatizo yetu na sio kuletewa suluhisho za kutoka nje. Thank you very much. Kwa hiyo anamalizia anasema kwa hiyo ni safari. The way you phrased it, like we cannot compare the way we deal with democracy with the European countries because they are civilized and they are well educated, so it's easier for them to implement democracy, and that's why I believe democracy works there and rarely does it work back in Africa. Naongelea kwa alichokisema kwamba nimekuelewa ulichokisema kwamba sisi kwetu bado hatujaendelea, hatuna elimu, vitu vingine ambavyo vinapelekea demokrasia ifanye kazi Afrika. Tofauti na wenzetu, wana elimu, wana ujuzi na wana maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Kwa hiyo ni rahisi kwao demokrasia kufanya kazi. So I really like the way you place it on, and also what needs to be done in Africa in order for democracy to also work. Kwa hiyo na kingine nikagusia kwamba alichoelezea kwa kitu gani ambacho kinahitajika Afrika ili demokrasia ifanye kazi, ambao ndo kama hivyo. Elimu, serikali inatakiwa iwekeze kwenye mifumo ya kiuchumi, uchumi ukue. Yeah. And my second question is, Africa is the richest continent in terms of resources. Hapa namuuliza swali la pili. Afrika ndo bara ambalo ni tajiri zaidi inapokuja rasilimali. But yet it's the poorest country. For example, lakini hapa nimesema country lakini nilimaanisha continent, lakini Afrika ndo bara ambalo ni maskini zaidi. Na hapa natolea mfano. Give a few. Niger, because it's under the spotlight right now, is the world's 7th uranium producer, but if you flip it, it's the world's 7th poorest country in the world, and it goes to DRC. DRC is estimated that they are worth $21 trillion, but we all know how it is in most of Africa. Why do you think that the resources that we have and our current state were very poor? What do you think the problem is? Kwa hiyo nimemuuliza kwamba kiangalia rasilimali za Afrika na umaskini wetu haviendani, kwamba sisi ni matajiri sana wa rasilimali lakini sisi ni maskini sana. Unadhani nini? Na nikatolea mfano kama Niger ndo mzalishaji namba 7 wa uranium duniani, lakini ndo nchi namba 7 kutoka chini kwa umaskini, na Kongo ni nchi ambayo ina utajiri ambao haupimiki. Unadhani nini tatizo? I would agree in principle. Anasema nitakubaliana na wewe kimsingi. However, I would differ a little bit by, lakini nitatofautiana na wewe kwa I would not use poor. Anasema sitotumia umaskini. First off, that's one. Cha kwanza anasema tutarudi kwenye hilo. Back to second, who is providing that metrics? Na hii ni kitu ambacho kanifungua sana akili. Anasema nani ambaye anatoa viwango hivyo? Who's providing, who's the last, who's the first? Nani ambaye anasema mtu fulani wa kwanza, mtu fulani wa mwisho, mtu fulani tajiri, mtu fulani maskini? Who's the second, by what measures? Na kwa vipimo gani? Sasa hapa alinifungua sana akili, na baada ya interview nimebadilisha kabisa mtazamo wangu, kwa maana ya kwamba hii mifumo ambayo nchi gani maskini, nchi gani tajiri, inatoka huko magharibi, either World Bank, IMF au mashirika mengine ambayo yanasema Afrika ni maskini, nchi fulani namba 1 kwa umaskini, nchi fulani namba fulani. Sio takwimu zetu sisi. Na hii kanijengea kwamba tumejengewa mentality ya kuamini
kwamba sisi ni maskini. Na ukishatengeneza mentality ya kuamini wewe ni maskini, unakuwa na mentality ya kuamini kwamba wewe ni muhitaji. Na ukishajijengea mentality ya wewe ni muhitaji, utajijengea mentality ya kuomba na kukopa. Kwa hiyo wanafuse na Waafrika wenzangu, nadhani tunatakiwa tubadilishe taswira ya kusema sisi ni maskini. Mimi binafsi nimebadilika baada ya interview na wengine. Sasa sikiliza anachoendelea, ita make sense zaidi. So when you say a country is poor, kwa hiyo unaposema nchi ni maskini, what is the benchmark? Ni kwa kiwango gani? Nini kipimo mpaka unasema nchi ni maskini? What are you measuring it against? Unaipima dhidi ya nini? Right? As far as I know. Anasema sikiliza, as far as I know, kwa mimi, kwa uelewa wangu mimi, most of Africans anasema Waafrika wengi sio maskini. They are rich enough. Anasema ni matajiri wa kutosha. They are healthy. Anasema they are healthy, wana afya. Okay. We have youth, which is a potential. We have what? The young and the vibrant. Yes. Ameongelea jambo la pili sana, na ukiangalia ina make sense. Unajua mimi jamani, jinsi ya uelewa wangu unakuaga tofauti. Mtu unaweza ukasikia jambo kaliona simple, lakini mimi jinsi kichwa changu kinavyofanya kazi naliangalia tofauti. Cha kwanza amesema tuna afya, cha pili anasema we have youth, ambao ni vijana ambao wana a lot of potential. Sasa ukiangalia ina make sense, kwa sababu ukiangalia watu ambao wameleta mwamko Afrika, angalia hata nchi ambazo zimepinduliwa na vijana, kina Traore, angalia kina Malema na wengineo wengi. Watu ambao wanaleta mabadiliko na msukumo ni hao youth, ni hawa vijana. Kwa hiyo ina make sense anavyosema kwamba tuna vijana ambao wana potential. And if you go to a farmer, as long as they farm, anasema na ukienda kwa mkulima, okay, as long as they have food to eat, okay, as long as they have their hut to sleep in, okay, to protect themselves from rain and weather elements, they're not poor. Na hapa nitarudi kwenye maandiko. Anasema ukienda kwa mkulima, ukiangalia maadamu ana chakula, maadamu ana nyumba ya kumhifadhi dhidi weather elements, kwa maana kwamba baridi, mvua, jua, anasema sio maskini, huyo ni tajiri. So with that benchmark, as long as they have food to eat, okay, as long as they have their hut to sleep in, okay, to protect themselves from rain and weather elements, they're not poor. So with that benchmark, okay, I don't believe Africa is poor. Anyways, therefore I wouldn't use poor sentiment. Therefore we are, in my analysis, if you will, Africa is the richest continent, yes, in the entire world. Kwa hiyo anasema kwa mtazamo wangu mimi, Afrika ndio bara tajiri zaidi. If you discount the cash. Hii point ya muhimu sana ameongea. Anasema sisi ndio bara tajiri zaidi ukitoa fedha, kwa maana kwamba sisi tumejengewa mentality utajiri ni fedha tu. In the bank, if you discount, if you don't count the cash, the foreign currency expected, Africa is the richest country. Furthermore, I will expand that. Ambayo it's very true. Unajua tumebrainwashiwa, tumetengenezwa kwamba mtu tajiri lazima uwe na fedha nyingi ndio uhesabike tajiri. Lakini kama tulivyoongelea hapo nyuma, maandiko yalivyotufundisha ni kinyume na hiyo. Na huu ni ukosefu wa shukurani kwa muumba wetu. Anaendelea kuelezea. Furthermore, if you go to the US for example, anasema ukienda Marekani kwa mfano, US as a country, Marekani kama nchi is in debt. Ina madeni 33 trillion. Trilioni 33. And climbing. Yes, in debt and climbing. Kwa hiyo Marekani inadaiwa trilioni 33 na bado deni linaendelea kuongezeka. If we asked the US to settle that debt today, they don't have the money to pay it. Kwa hiyo anasema tukiambia Marekani leo ilipe deni lake hilo trilioni 33, hawana. So who's poor? Kwa hiyo anasema nani maskini, which makes sense. Iangalie kwa mtazamo wangu mimi kwamba tuchukulie Marekani ilipe deni lake lote, au ngoja tutoe mambo ya kifedha, tutoe fedha ya Kimarekani, tutoe fedha ya Afrika, alafu kila nchi ibaki na ilichonacho. Utakuja kugundua kwamba Afrika sisi ni tajiri. Tuna chakula, tuna mazao, tuna mabonde, tuna milima, tuna hali ya hewa nzuri, tuna samaki, tuna mifugo, tuna kila kitu ambacho tunahitaji kusurvive. Lakini wenzetu mambo ni kinyume cha hayo. Kwa hiyo sisi kiuhalisia ni matajiri kuliko wao ukitoa upande wa kifedha. Therefore, what is the benchmark when you say poor this country is poor or this country is not? I question it.
Kwa hiyo anasema unaposema kwamba nchi fulani ni tajiri, nchi fulani ni maskini, kwa kiwango kipi? Na mimi nina challenge kiwango hicho. Poor in a sense, if you don't have house, anasema umaskini kama hauna nyumba, right? If you don't have something to eat, yes. Otherwise, I don't believe Africa is poor. Even the countries that you mentioned, I'm sure most of the people they farm, they have something to eat. They're grateful and they're healthy, so they're not poor. I'd like to add on that. So, fellow Fuse, I really like how he placed it. I think the problem is we've been brainwashed to believe being rich, you have to live fancy, you need to have a car, you need to... So, since we have the most basic things... Kwa hiyo hapo nilikuwa nafanya analysis au naongezea commentation kwamba sisi tumekuwa brainwashed. Tuamini kwamba inabidi uwe na ndinga kali, uwe na nyumba kali, uwe na simu kali, uwe na nguo kali. Kiuhalisia hivi ni vitu ambavyo vimepandikizwa kwenye akili yetu, sio sahihi. Which you have a place to sleep, you have food and you're healthy. That is wealth that we need to appreciate what we have. Nakumbuka mimi shule tulikuwa tunafundishwa basic human needs, vitu vya msingi zaidi. Walikuwa wanasema ni chakula, clothes ambazo ni mavazi ya kujistiri, and shelter, na sehemu kulala au ya kujistiri vile vile. Hivyo vitu vitatu, una chakula, una nguo na una nyumba. Those are the three basic things ambazo mtu ukiwa nazo unaweza ukasurvive. Na tumepelekewa kwamba leo hii mtu, let's say unaonekana ukila wali maharage au ugali, wewe ni maskini, haufai au hauna hadhi. Hivi ni vitu ambavyo vinaondoa kushukuru neema ya Mungu ambayo ametupa. Vinatufanya tuache kuangalia neema ambayo tunayo. Mtume SAW anatufundisha, anakuambia kwamba usiangalie aliye juu yako utakufuru, angalia aliye chini yako utashukuru. Na hii ndio hekima ambayo ipo. Wewe unapanda daladala, ukimwangalia mwenye gari utaona yani mwanangu mimi maisha yangu ya ovyo sana, yani yule mwenye gari ndo katoboa. Ila ukiangalia wewe unayepanda daladala, kuna mtu ambaye anatembea kwa miguu, anasema mwanangu ningekuwa na hela na mimi hata nauli ningekuwa napanda daladala kwenda kwenye mishe zangu. Watu wangapi ambao tunakutana nao, let's say wanauza mboga au nguo au viatu, wale tunawajua mtaani, anatembea, unaweza kukutana naye, let's say umekutana naye Manzese, ukija umezunguka unakutana naye kwa Kariakoo, anatembea kwa mguu. Alafu wewe ambao unatembea kwa mguu unaona ningekuwa na hela daladala. Kuna mtu ambaye hana mguu anatamani mwanangu mimi ningekuwa hata na miguu kiwete ningeshukuru Mungu. Wewe una viatu, unaona viatu vyako vimelika, vimechoka, kumbe kuna mtu ambaye hata miguu ya kuvalia hiyo viatu hana. Kwa hiyo wanafuse, tukiwa tunaangalia mwenye kutuzidi tutakuwa tunakufuru, lakini tukiangalia wa chini tutashukuru. Kwa hiyo hii ndo hali halisi ambayo tunatakiwa tubadilishe mentality yetu na tushukuru kwa tulicho nacho. And I can give you an example, right? In developed countries, anatupa mfano. They work 25-30 years. Anakuambia katika nchi ambazo zimeendelea watu wanafanya kazi miaka 20 mpaka 30. They save and they invest their money, what have you, at the end when they retire. Anasema na kipindi hicho ambacho wanafanya kazi wanasave hela yao, na watakapo retire they go get a cabin in the woods. Wanaenda kutafuta cabin, ni nyumba ambazo zimejengwa kwa mbao, in the woods, katika mashamba au porini. Nadhani wengi tushaona movie nyingi, utakuta mtu anaishi kwenye pori, ana jumba lake la mbao, ndo maisha yake anapoishi pale. They just sleep on a very hard thing. Wanalala katika yani vitanda vyao au mazingira yao, maisha yao ni simple sana. Hapa kama ameongelea kwamba watu wanalala sehemu ya kawaida, lakini ukiangalia zile utakuta na vikombe tu vya kawaida, vitu vya ndani ni vya kawaida sana. Maybe they fish one fish a day. Anasema huenda wakawa wanavua samaki moja kwa siku, they eat it, wanaikaanga wanakula. That's our people in Africa. Anasema hayo ndo maisha yetu ya sisi wa Afrika. Almost everybody like that. Anasema karibia watu wengi, unajua tukiache sisi ambao tuko mjini, watu ambao wengi ambao wako vijijini ndo maisha yao ya kila siku. Mtu ataenda atavua samaki, atakuja, kama ni wa kuuza atauza kidogo, kinachopatikana anakula. Mtu anaenda analima, akirudi kabeba vyakula vyake, miogo, wanachemsha, wanakula. Kwa hiyo hayo ndo maisha ya Mwafrika ya kila siku, na ndo hayo maisha ambayo mtu kafanya Ulaya, nchi ambazo zimeendelea, anafanya kazi miaka 30, alafu akimaliza hivi ndo anavyo retire. Sasa tupindue shilingi. Sisi tunapima mafanikio kwamba ukiretire lazima uwe na bonge moja ya mjengo, uwe na mgari wako, unatakiwa unakula mboga 7, uishi vizuri, kitu ambacho
ni umaskini. Tumetengenezewa mentality ya consumption. Sisi tuwe watu wa kutumia tu, ikitoka simu mpya tutumie, ikitoka gari mpya tutumie, ikitoka nguo fulani tutumie. Kwa hiyo tunajikuta matumizi yetu yanazidi uwezo wetu wa kuingiza income yetu. So you said it right? The media, the narrative is to be considered rich. Kwa anasema wewe niliongea hapo nyuma, ulichokisema ni sahihi. The narrative, story ilivyotengenezwa au taswira ilivyotengenezwa na media ni kwamba ili uonekane tajiri, you have to have this expensive car. Unatakiwa uwe na gari ya bei mbaya. You don't need an expensive car to. Anasema huhitaji gari ya bei mbaya. Be rich. On debt. It's not even like you borrowing money. So you using money you don't have. Sikiliza, hichi kitu cha muhimu sana. Unatumia hela ambayo hauna to buy things you don't need, kwa ajili ya kununua vitu ambavyo huvihitaji. Don't make you rich. Havikufanyi uwe tajiri. Na nishaongelea before. Muangalie Jay-Z sasa hivi, alafu muangalie Jay-Z wa miaka 20. Jay-Z wa miaka 20 alikuwa anavaa macheni, kapiga panki moja, akavaa nguo fulani. Kipindi kile thamani yake ilikuwa ni labda $100, $180. Sasa hivi ni billionaire, anavaa nguo simple, nywele kaziachia tu, ana saa ya klasi. Point ni kwamba maskini anatumia nguvu nyingi kuonekana ni tajiri, wakati tajiri hajionyeshi kwamba ni tajiri. Mwangalie Bill Gates mavazi yake, mwangalie Jeff Bezos mavazi yake, angalia mtu kama Elon Musk mavazi yake, hawajionyeshi kwamba wao ni tajiri. Kwa hiyo tumetengenezewa mentality leo hii, lazima uvae Gucci, lazima uvae LV, lazima uvae brand fulani, lazima uwe na simu macho matatu au iPhone, lazima uwe na, wakati unaweza kuwa na simu ya kawaida inaweza ikapiga simu vizuri, ikapiga picha vizuri na inakutosheleza. Kwa hiyo umaskini wetu sisi tumetengenezewa kujionesha kwamba ni tajiri, na wakati hali halisi sio. Kasema unatumia hela ambazo huna kwa ajili ya kununua vitu ambavyo huhitaji. Kwa hiyo let's say mtu umefanya kazi, umepata mshahara wako, unataka kwenda kununua simu ya bei mbaya, au unataka kwenda ukapop bottle, ukaagize mabuckets. Kipindi hicho unayo ile hela, lakini unatumia hela ambayo utahitaji ikifika tarehe 14, 15, huna tena hela, unahitaji tena kuchukua advance. Umeona mfumo au wa kimaskini ambao tumetengenezewa? Sisi tumetengenezewa mfumo wa kujionesha kwamba ni matajiri, na wakati huo mfumo ndo unatufanya tuendelee kuwa maskini. Na hii sio kwa mtu binafsi, inaenda mpaka kwenye serikali. Serikali za Afrika zinatengeneza miradi ambayo hatuhitaji. Sio kwamba hazina manufaa, zina manufaa, lakini hatuzihitaji. And that's exactly the problem with us. Africans, we are more concerned about how people perceive us and how they look at us. We might buy a car that we don't need simply because for people to say, oh, he has a fancy car. Kwa hiyo hapa nikawa naelezea kwamba hiyo ndo matatizo ya Mwafrika. Mwafrika tunajali zaidi watu wananionaje kuliko hali halisi. Mtu huenda akanunua gari ambao kiukweli haihitaji hiyo gari, ila tu ili watu waseme mshikaji ana gari kali. Au mtu akaenda kununua simu kali ya bei mbaya, sio kwamba anahitaji hiyo simu kali ya bei mbaya, ili tu watu wamuone mshikaji ana simu kali. Kwa hiyo tuna mentality ya kujali watu watatuonaje, or close those type of stuff, and I think that's one of the mentality that we need to change. Kwa hiyo nikasema, na hii ndo mentality, akili ambayo tunatakiwa tuibadilishe. Na hapa kuna makala ambayo yanakuja, yatakuwa naitwa Fuse Kitunguu. Soon na yaanzisha. Hizi fuse zote kila ninayotengeneza ina maana yake. Kuna fuse ambayo ina walengo wake, fuse technology, ina deal na watu wa technology. Kuna fuse military ambayo ina deal na mambo ya vita pamoja na geopolitics. Kuna fuse X-Files kwa ajili ya kutoa zile siri za ndani, kama mbinu ambayo watu wanatumia kupunguza Mwafrika, kutumia sumu, kutumia machanjo, kutumia magonjwa kwa ajili ya kupunguza watu na vitu vingine na kutudumaza kiakili. Sasa kuna fuse Kitunguu. Kitunguu, anyway, nitakuja nitakapoanzisha Fuse Kitunguu, ni segment ambayo nimeambiwa na mentor wangu, mlenzi wangu wa kiakili, kaniambia inabidi uanzishe hii segment. Kwa hiyo nitakapoanzisha nitakuelezeni umuhimu wa hii Fuse Kitunguu in order to move forward. And so also when it comes to rich and poor Africans, our economies, I think majority or almost 90% of Africans, when it comes to national budget, we need loans or grants from outside with the Westerns, with the IMF and World Bank, in order to service our local budget. It does not go well with the wealth that we have. What do you think? Where's the problem? Kwa nini nimeuliza? Asilimia kubwa ya nchi zetu za Afrika zinahitaji misaada au mikopo kwa ajili ya bajeti zetu.
unadhani nini shida? Kwa nini lazima tuende World Bank, IMF na mashirika nje kwa ajili ya kuomba misaada na mikopo hii kwa ajili ya bajeti zetu? Right. I will speak my opinion. I don't have any empirical scientific analysis. Sikiliza, anasema nitaongea maoni yangu. Sina data za kisayansi kwa maana kwamba research, ila haya ni maoni yangu. However, if we eliminate poor management. Sikiliza jamaa, yani mimi jamaa kwa kweli namkubali na namuelewa sana. Anasema if we eliminate poor management, tukiondoa usimamizi mbovu, kitu ambacho Afrika wote tunajua, tuna viongozi au tuna usimamizi mbovu wa miundombinu pamoja na fedha na rasilimali za Mwafrika. If we eliminate corruption, tukiondoa ufisadi wa Afrika, nadhani wala hatuhitaji kuongelea ufisadi, tunaujua na jinsi gani unavyotuumiza. If we eliminate that waste in our budget, na tukiweza kuwatoa au wa magharibi kwenye bajeti yetu, we will get to a point where what we earn will be enough for our administrative, or the governments will have enough to run the country. Kwa hiyo anasema tukiondoa hayo matatizo ambayo ni usimamizi mbovu wa rasilimali za Mwafrika, ufisadi na akili hiyo ya kimagharibi, tutaweza kufikia kipindi ambacho tunachokikusanya wenyewe, tunachokipata wenyewe kitatosheleza bajeti yetu bila kuhitaji msaada wala mikopo ya nje. Therefore, the surplus or the deficit, I would say, in terms of yearly budget that makes African countries rely on IMF or World Bank or what have you, is as a result of, poor management, if you will, and Western corruption. Sikia jamaa anavyokuvunjia. Anasema matatizo ambayo tunayo kila mwaka ya kuhitaji misaada ya kutoka nje kwa ajili ya bajeti zetu zinatokana na ufisadi, usimamizi mbovu, na umeongelea Western corruption, ufisadi wa nchi za magharibi. Wametengeneza mifumo ya kuhakikisha kwamba sisi tunaendelea kuhitaji kwao, tunaendelea kuomba kwao. Haiwezekani miaka nenda miaka rudi, kila mwaka lazima tupate misaada, lazima tuombe misaada kwa ajili ya mapungufu kwenye bajeti zetu. Those are, again, it goes back to the original. We earn will be enough for our administrative, or the governments will have enough to run the country. Therefore, the surplus or the deficit, I would say, in terms of yearly budget that makes African countries rely on IMF or World Bank or what have you, is as a result of, poor management, if you will, and Western corruption. Those are, again, it goes back to the original discussion. You will clear that, or you'll improve that as a result of education, civilization, and the textile. It's a journey that we are. Suluhisho haya matatizo, tukirudi nyuma kwamba tunahitaji elimu, tunahitaji usimamizi mzuri, na tunahitaji muda ili kuweza kutengeneza nchi na maserikali na jamii ambayo inaweza ikajisimamia, na inahitaji muda. Therefore, I believe in few years, African leadership is maturing. Anasema naamini katika miaka inayokuja uongozi wa Kiafrika unamachua, unazidi kukomaa. Is getting better. The younger generation is savvy. Jamii ya vijana inakuja ina hamu na ina kiu ya kujikwamua kutoka kwenye haya matatizo. Na mimi wana Fuse, watu ambao wanaongea nao moja kwa moja, huwa naamini kwamba haya ninayoyafanya kwenye Fuse huenda tusione matunda yake leo na kesho, lakini ninachofanya ni kupandikiza uzalendo, kitu ambacho tumeondolewa sana kwenye mentality yetu na utafakari wetu. Huenda kikaja kizazi ambacho baada yetu sisi kimefaidika na Fuse, mzazi akamlea mtoto wake vizuri, akamlea kwa uzalendo na mentality sahihi, shule ikasimamia watu vizuri, au kiongozi akasikia akafanya hivi vitu, kikaja kizazi ambacho ndio kitakuja kuleta haya. Unadhani watu kama kina Thomas Sankara, unadhani watu kama kina Mandela, unadhani watu kama kina Kenyatta na Mwalimu Nyerere, au hao wa sasa hivi ambao wapo kina Malema na watu kama Traore wa Burkina Faso, unadhani wameibuka hivi? Ujue wamelelewa malezi sahihi, na ndio maana wameibuka na kuleta haya maendeleo ambayo yapo. Na kuna vita kubwa sana ambayo inapigana, ambayo ni ya World Economic Forum. Imewekeza sana kwenye viongozi vijana, inawa recruit. Kwa hiyo sisi tuko kwenye vita dhidi ya World Economic Forum na hayo mashirika mengine ambayo yanachukua vijana ambao
wana potential na yanaanza kuandaa kwa ajili ya kufuata utaratibu wao. Na ndio maana angalia kuna nchi nyingi ambazo zina viongozi vijana na ndio wenye madhara kubwa. Ufaransa wana Macron, ukienda Canada wana Trudeau, na nchi nyingine nyingi za angalia za Ulaya wana viongozi vijana. Ile ni mifumo ambayo imeandaliwa na iko wazi. Ukiingia World Economic Forum utakuta wameweka mfumo wa kwamba youth leaders of the future. Kwa hiyo upande wa pili sisi inabidi pia tuandae viongozi ambao ni wazalendo, vijana ambao ndo watakuja kuikomboa Afrika. Dynamic as the younger generation starts to become leader, the dependency on IMF and World Bank will reduce. Anasema kwa hiyo hao vijana ambao wanakuja wakija kupata elimu sahihi na malezi sahihi na mentorship sahihi, itapelekea sisi tuache kutegemea World Bank na IMF na hiyo mifumo mingine. And I believe Africa will be self-sufficient. Na naamini kwamba Afrika itaweza kujitegemea. I'll go back to your previous point, which fits very well with what you just said. You say that what's the benchmark of being poor or rich? So if you have a place to rest, you have food, and you're healthy, that's wealth. So if we plan our budgets and understand that we don't have to have those fancy stuffs, I believe we might have whatever we have might be enough for what we need. 100%. And kwa hapo nilikuwa naelewesha kwamba nikamwambia narudi kwa point yako uliyosema hapo nyuma kwamba vitu vyetu vya msingi, una chakula, una malazi, una afya. Ukiwa na hivi vitu vitatu wewe ni tajiri. Kwa hiyo tukichukua hiyo tukiapply kwenye serikali zetu jinsi zinavyo plan budget, zikaanza kuplan budget ya vitu ambavyo ni vya msingi, basi budget zetu zinaweza zikatosheleza na tukaondoa utegemezi. Na yeye hapa kanaunga mkono akasema 100%. I think your question, why are we borrowing that much? Na anauliza, nakubaliana na 100% na naibua swali, kwa nini tunakopa mikopo mingi kiasi hichi? Yes. Right. Why do we need that? Na anauliza kwa nini tunahitaji hiyo mikopo? Exactly. So that needs to be addressed. Anasema hiyo vitu vinatakiwa viangaliwe. Hii mikopo ambayo tunachukua na hii misaada ambayo tunaichukua ambayo kiuhalisia tuihitaji, kwa nini tunaendelea kuichukua na kwa nini tunaiomba? Na inahitaji ifanywe, itafutiwe ufumbuzi. Because what we need for our community is, anasema kwa sababu kitu ambacho tunahitaji kwa ajili ya jamii zetu, clear water. Anasema ni maji masafi. Health, clinics. Tunahitaji afya na vituo vya afya. And education. Na elimu. And medicine. Na dawa. Right? Yes. I don't believe we have to provide 5G connectivity to the poor. Anasema sidhani kwamba tunahitaji kwamba kupeleka 5G kwa maskini, to the rural au sehemu za ndani za vijijini kule tuwapelekee 5G. Right now, we don't. Anasema hatuhitaji hivyo sasa hivi. The government, they don't need to invest in that. Anasema serikali haihitaji kuinvest kwenye hivyo vitu. First, getting the clear water is a very simple thing. Anasema kupata maji masafi ni issue ambayo ni very simple. You can take it out of the ground. Anasema unaweza kuipata katika ardhi. When we have put together exactly. Na nikamwambia kwamba tunayo Afrika, tuna maji karibia kila sehemu, ukichimba utakutana na maji. Anasema exactly. Put a very functional water purifying device. Anasema unaweka vifaa, na siku hizi teknolojia imeendelea, ambavyo inaweza ikasafisha yale maji, kitu ambacho ni functional, ambacho kinafanya kazi. Power it using solar. Unaipa nguvu ya umeme wa solar, kwa hiyo haihitaji uanze kuvuta grid ya umeme, miundombinu ambayo ni complicated ya umeme. Then you have clear water and tumia mfumo huo, una maji ambayo ni masafi. Then connectivity and energy as well, right? This doesn't require a lot of investment, rather it requires commitment, will. Anasema hivi vitu havihitaji uwekezaji mkubwa, inahitaji commitment na nia. And visionary leaders. Na hapo ameongea kitu cha muhimu sana, and visionary leaders. Tunahitaji viongozi ambao wana maono. If you have that, I think Africa is again one of the richest continents in the entire world. Anasema ukiwa na hivyo, naamini Afrika ni moja ya mabara ambao ni tajiri zaidi duniani. I think what we're trying to say is, once we simplify what we need to do, everything will be, because it's very true. And today one of the panelists said he spoke to the minister, why isn't connectivity a priority? And the minister answered very well, if you have a piece of cloth, where will you cover first? Your head, your shoulders will cover the most important
important thing. Mmoja wa waongeaji aliongea, akaulizwa swali akajibu kwamba kwa nini ilikuwa ni kiongozi wa serikali, kwa nini mpaka sasa hivi serikali mawasiliano hayajafika mpaka ndani huko na vitu kama hivyo. Na actually nadhani alimuuliza Nape akajibu akasema, ukiwa na kipande cha nguo utafunika wapi? Utafunika uso au kifuani au sehemu zako za siri? Kwa hiyo point ni kwamba inabidi tu simplify. Kuna vitu ambavyo kiukweli vitatusaidia lakini kwa sasa hivi hatuvihitaji. Turudi katika vitu vya msingi. Na hapa ameongea vitu vya msingi sana. Na mimi naunga mkono hoja na ninaongezea ni kwamba leo hii unajua China, itabidi siku niongelee China ili watu waelewe mpaka sasa hivi imefikia kuwa uchumi namba 2 duniani, walipitia process gani mpaka kufikia pale. Lakini kuna kipindi ambacho walitoa muhanga, wakafunga nchi yao, wakawa hawaagizi vitu kutoka nje, wakajitegemea, wakatengeneza mfumo ambao ni sahihi, mpaka sasa hivi ndio wana uchumi namba 2. Kwa hiyo tukiwa na viongozi ambao ni visionary, wakakaa wakasema, jamani, hebu tudili na vitu vya msingi. Naomba tuhakikishe kwamba tutawekeza kwanza kwenye maji, bara letu lipate maji. Tutawekeza kwenye elimu ili Mwafrika apate elimu ya kuja kuleta hayo maendeleo. Kusema kweli mpaka leo hii elimu yetu ya Mwafrika bado ni ya kuungaunga sana. Na afya ili mtu aweze kusurvive. Tukisema hiyo ndo vipaumbele vya miaka 20, na kuambia vizazi vyetu vitakavyokuja vitakuta mazingira ambayo ni mazuri na vitaweza kusonga mbele, kwa sababu vitu vya msingi babu, ukienda China unakuta mtoto mdogo anajua kutengeneza vitu na anajua yuko very productive. China, Japan na nchi zingine tofauti na sisi huku. Kwa hiyo inabidi tupunguze vitu ambavyo sio vya msingi, turudi kwenye vitu ambavyo ni vya msingi. Bajeti zetu zitatosha bila kuhitaji misaada na mikopo ya nje, na tutasonga mbele. Na of course inahitaji kujitoa muhanga. And adding on to that, King Fahd, if I'm not wrong, of Saudi Arabia, said he will no longer ship oil to the US, and the US said will bomb you. You know what he said? He said, we're fine, you can bomb us. We are used to living on deaths and riding on camels. You are the ones who cannot survive without oil. So it's very true. Most of the things that we've been programmed to believe we need are actually wants and not needs. And if we go back to what we really need, the little that we have will be sufficient. Kwa hapa nikatolea mfano mfalme wa Saudi Arabia. Kuna kipindi alisema kwamba miaka 70 nasitisha kusupply oil kwa nchi ya Marekani. Marekani kaja ikamtishia ikasema tutakupigeni mabomu nchi yenu yote. Unajua alichowaambia? Akamwambia sawa. Akamwambia sisi hatuhitaji hivyo visima vya mafuta, wala hatuhitaji mafuta. Sisi ni watu ambao tushazoea kula tende na maziwa, na tunapanda vipando vyetu, sisi ni ngamia. Kwa hiyo tutaweza kusurvive. Nyinyi ndo ambao hamwezi kusurvive bila ya mafuta. Ikabidi warudi nyuma wakafiata. Na hapa ndo narudi kwa baba wa taifa, alisema nazuia madini kuchimbwa mpaka tutakapokuwa tayari kuchimba. Kwa hiyo ukija ukiangalia watu ambao ni visionaries, it's true. Kuna vitu ambavyo ni vya msingi tunatakiwa tuviwekeze, lakini tumetengenezewa kwamba sisi tunahitaji vitu vya kung'ang'aa, kumbe kiuhalisia sio hali halisi. Africa is the richest continent in the entire world. We don't have any poverty. We're not poor. We're rich. We're healthy. We're young. We're vibrant. The future is bright. Thank you very much. Thank you. Kwa hiyo hapa muda tulikuwa tunaendelea, lakini kwa sababu ilikuwa ni break, panel ilikuwa ina resume, mkutano ulikuwa unaendelea, tukaishia hapa. So kwa ufupi Mwanafuse, vitu ambavyo nimejifunza kwenye kutana na ndugu yangu kwamba kwanza inabidi turudi nyuma, tuanze kushukuru kwa tulicho nacho, tutoe mentality ya kufikiria kuna mahitaji na kuna matakwa. Leo hii mtu unaweza kula mkate na chai, hayo ni mahitaji, lakini tumetengenezewa kwamba mkate lazima uweke blue band na lazima uweke jam. Hayo ni matakwa. Bila jam, bila blue band unaweza ukanywa chai na ukasurvive. Unaweza ukakosa mkate, unaweza ukaenda ukala miogo, magimbi na viazi. Na hivi wakati wa vitu vilipanda bei, Museveni aliwaambia watu wake, achaneni na mikate, si zimepanda bei, ngano zimepanda bei, nendeni mkale miogo, hiyo ndo asili yetu, which is very true. Kwa hiyo inabidi wa Afrika to reset akili zetu.
na ili ifanyike tunahitaji viongozi ambao wanaweza wakareset akili zetu. Akili zetu zimekuwa formatted, zimekuwa programmed katika njia ambayo sio sahihi. Tuvae manguo ya ajabu, tuendeshe gari ambazo za kishuashua sana, tuwe na simu, tu pop bottles, weekend lazima onekane unacheza mapiano, umeshika bottles, unacheza sijui nini. Ule ni umaskini. Tunatakiwa turudi back to basics. Sisemi kwamba tustarehe, sisemi tusile vizuri, sisemi no, inabidi tujue vitu ambavyo tunavihitaji na vitu ambavyo hatuvihitaji. Na hii ina apply mpaka kwenye serikali. Kuna miradi ambayo kwa kweli serikali zetu inabidi ziweke pembeni, zirudi kwenye miradi ambayo kweli tunahitaji. Bajeti zetu zitatosheleza, Mwafrika atapata vitu ambavyo anavihitaji, na tutaendelea katika njia ambayo ni sahihi bila kuwa ombaomba. Nini maoni yako Mwanafuse? Tukutane kwenye comment section. It's your take DJ Sma 255. Mwanafuse, naomba pause, alafu namba hii hapo. Ingia, show love, changia ulichonacho. Kama vile ambavyo DJ Sma huwa sichoki kutengeneza content ambazo naamini zinafaidisha watu. Kila utengenezaji wake unahitaji kamera, unahitaji microphone, unahitaji laptop, unahitaji software za kuedit, unahitaji wifi, unahitaji muda, unahitaji research, unahitaji internet. So Mwanafuse, show love kama vile mimi ambavyo wanaendelea kutoa content, nawe hata kama umetoa usichoke kutoa. Show love. Haya sio malipo bali ni support. Sina cha kukulipeni bali zaidi ya kusema Mungu akuzidisheni ulipotoa. Sina kingine cha kukupeni zaidi ya one love, na mnajua jinsi gani nawapenda Wanafuse kwa support yenu. It's your take DJ Sma 255 hapa SNS. Unaweza kunfollow on my Instagram DJ Sma 255, YouTube channel DJ Sma 255, Threads DJ Sma 255, Snapchat DJ Sma 255. DJ Sma.